Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki Grantara Srimad Bhagavatam ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, 9th canto, chapter 1, Shloka 21. Ah, en français. Ouais, monsieur. Pourquoi pas? Okay, where are we? Okay. Mata Bastra Pitu Putro Mata Bastra Pitu Putro Mata Bastra Pitu Putro Mata Bastra Pitu Putro Yena Jata Sa Evasa 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 Bharaswaputram Dushmanta Bharaswaputram Dushmanta Mava Mamsta Shakuntalam Mava Mamsta Shakuntalam Mava Mamsta Shakuntalam Mata Bastra Pitu Putro Yena Jata Sa Evasa Bharaswaputram Dushmanta Mava Mamsta Shakuntalam Mata Bastra Pitu Putro Dushmanta Mava Mamsta Shakuntalam
Mata Vastra Pitru Putro. Mata Basta Pitu Putro. Yena Yata Saevasa. Yena Jata Evacha. Varasva Putram Dushmanta. Varasva Putram Dushmanta. Mava Mamsta Sakuntala. Mava Mamsta Shakuntalam. Mata Vastra Pitu Putro. Mata Vastra Pitu Putro. Yena Jata Yena Jata Sa Evasa. Sa Evasa. Varasva Putram Dushmanta. Varasva Putram Dushmanta. Bhava Mamsa Shakuntala. Mava Mamsta Shakuntalam. Matajis? Mata Vastra Pitu Putro. Yena Jata Sa Evasa. Varasva Putram Dushmanta. Mava Mamsta Shakuntalam. Mata Vastra Pitu Putro. Yena Jata Sa Evasa. Varasva Putram Dushmanta. Mava Mamsta Shakuntalam. Mata, Mata. the mother. Bastra, just like the skin of a bellow containing air. Pituhu, of the father. Putra, the son. Ena, by whom? Jata, one is born. Sa, the father. Eva, indeed. Sa, the son. Varasva, just maintain. Putram, your son. Dushmanta, oh Maharaj Dushmanta. Ma, do not. Avamamstaha, insult. Shakuntalam, Shakuntala. Translation. The voice said, "O Maharaj Dushmanta, O son." Actually, a son actually belongs to his father, whereas the mother is only a container like the skin of a bellows. According to Vedic injunctions, the father is born as the son. Therefore, maintain your own son and do not insult Shakuntala. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami. According to the Vedic injunction, Atma Vai Putra Namasi, the father becomes the son. The mother is simply like a storekeeper because the seed of the child is placed in her womb. But it is the father who is responsible for maintaining the son. In Bhagavad Gita, the Lord says that He is the seed-giving father of all living entities. Aham bija pradapita. And therefore, He is responsible for maintaining them. This is also confirmed in the Vedas. Eko bahunam yo vidadati kaman. Although God is one, He maintains all living entities with their necessities of life. Maybe Kunjeshwari, you can take her to Gandharvika. Someone can take her to Gandharvika, please. Is it possible to use the translation? Yeah, someone can sit here. It's okay for me. Oui. We'll do the purport and then after that we can do the translation, so that it saves time. The living entities is different. The living entities in different forms are sons of the Lord, and therefore the Father, the Supreme Lord, supplies them food according to their different bodies. The small ant is supplied a grain of sugar and the elephant is supplied tons of food. But everyone is able to eat. Therefore, there is no question of overpopulation. Because the Father, Krishna, is fully opulent, there is no scarcity of food. And because there is no scarcity, the propaganda of overpopulation is only a myth. Actually, one suffers for want of food when material nature, under the order of the Father, refuses to supply him food. It is the living entity's position that determines whether food will be supplied or not.
When a deceased person is forbidden to use the treatment of not being applied with food. In Bhagavad Gita 7:10, the Lord says, Bijamam sarva bhutanam. I am the seed of all living entities. A particular type of seed is sown within the earth, and then a particular type of tree or plant comes out. The mother resembles the earth. When a particular type of seed is sown by the father, a particular type of body takes birth. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Everyone can say so that everyone can practice also. Shri Chaitanya Mano Ishtam Stapitam Mena Bhutale Ayam Rupa Kadama Deham Shri Yuta Padakamal Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaputale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Dhanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Virum Itkripatamaham Vande Shri Gurum Dinatharinam. Hare Krishna, we welcome everyone to the Bhagavatam class. Thank you all for being here. Hare Krishna, bienvenue à tout le monde pour la classe de Bhagavatam et merci d'être venu. Today we are at the point in the Bhagavatam where I think you all know the story, but I can just quickly brief where we are at the story. Donc je vais faire un récapitulatif de où nous sommes dans l'histoire. The storyline goes like this, that Maharaj Dushmanta went into the forest for hunting. Donc Maharaj Dushmanta était allé dans la forêt pour chasser. He got tired. Il est vraiment devenu fatigué. And then he was looking for some place that he can rest or he can eat or drink something. Il s'est mis à la recherche d'un endroit où il pourrait se reposer, boire et manger. Yeah, he went into the ashram of Vishwamitra. Il a été dans l'ashram de Vishwamitra. And then he finds out there is a beautiful lady. Et là-bas, il y avait une très belle femme. What is her name? Quel est son nom? Anyone? Shakuntala. Shakuntala. Mother Bhagavati has the right name, Bhagavati. She knows the Bhagavatam very well. So, Bhagavatino connaît le Bhagavatam parfaitement. So now he looks at Shakuntala. She was very, very beautiful. It's actually described in the previous verses. She was as beautiful as goddess of fortune. Donc il a regardé Shakuntala, elle était tellement belle qu'elle est comparée à la déesse de la femme. As you know, he's a Kshatriya, so when he gets attracted to something, he desires to sometimes own it. Donc comme c'est un Kshatriya, d'obtenir ce qu'il veut. So he starts a conversation with her. Who are you? The conversations are never straight when they are illusioned by lust. Donc il a commencé à lui parler de manière un peu avec un but précis, qui es-tu et blablabla. Yeah, he goes actually with his army.
still you can see he's like kind of, he's completely lost where he is standing. Donc il est venu, en fait, dans cet ashram, il n'était pas seul, et malgré tout, il était complètement perdu, et il a fait comme s'il était seul avec eux. In the scenarios like this, women are a little bit more sober. Comme ça, souvent les femmes sont plus sobres que les hommes. You can see even Shakuntala was like little bit neutral. She was not like giving any signs of love or affection to him. Donc là, on peut voir qu'en fait, Shakuntala n'avait pas fait de signes particuliers envers lui, mais lui, par contre. And now he falls in love, somehow convinces her and spends the night with her, and then the baby is born. Donc en fait, il est tombé amoureux, et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à avoir une nuit avec elle, et alors le bébé est né. He spends the night and then he leaves after the baby takes birth. Donc il a passé, après, il est parfait, The son, blessé quoi? blessed means like he given birth, the Mataji has given birth, Shakuntala has given birth to a son. Ah, donc elle a été bénie d'avoir pu donner naissance à un enfant, garçon. And then now she goes back to the kingdom of Maharaj Dushmanta and just to say that, you know, I've given birth to a son and this belongs to you. Donc elle est retournée au palais et elle a dit au Maharaj Dushmanta, alors regarde, j'ai mis un fils au monde de toi. And he was a bit hesitant to accept it. Alors il était un peu hésitant à accepter. Yeah. You can see there is some voice from somewhere saying, hey, you know, come on, you have to accept this is an insult. It is your baby because you have put the seed in her. Prends tes responsabilités. Poser une graine dans son ventre. I think it will solve, if they have this voice speaking, I think it will solve many problems today also. Alors si on avait ce genre de voix qui nous parlait, on pourrait résoudre pas mal de problèmes. Prabhu, you know, what you did is wrong, don't argue. Alors, ce que tu fais est mal, arrête d'argumenter. Kamsa decided to let go his sister Devaki. He didn't want to kill her. And then who escalates him? Anyone knows? This is the same thing. A voice coming from the sky. You know, hey, don't leave her. You know, they're going to be the reason of your death. On peut voir dans les passements de Krishna que lorsque Maharaj, le roi Kamsa, sa sœur, il y a une voix aussi qui est apparue dans le ciel. Et on peut se demander qui était cette voix. You know who was this voice? Alors qui était cette voix? Who was it? Anyone knows? Quelqu'un sait qui est cette voix? No, not the voice. Sorry? Yeah, Providence also can take a voice like a form. Providence is Krishna, no? It was actually Narad Muni. En fait, cette voix... Conflict kind of things, but he has a higher knows that Krishna will come quick. Donc Narada Muni, il est un peu joueur et il est sur des conflits comme ça, mais en fait, il a un but bien plus élevé qui peut se révéler ensuite. Sometimes we don't see it. We allow. La touche de Krishna, il y a toujours quelque chose à apprendre. Yeah, it's Prabhupada also emphasized purport of taking responsibility. Alors, Prabhupada le met en emphase dans le propos qu'il faut toujours prendre ses responsabilités. See, Prabhupada is so transcendental. Prabhupada is also so special. In the 1970s, the motto was sex, drugs, and what is the third Rock one? and roll. Rock and roll. Bruno. Prabhupada était transcendantal. Dans les années 70, le mot c'était sex, drogue et rock and roll. You know, it's like, why get married? Why go through all this kind of, you know, all the commitments, headaches? But Prabhupada, look, Prabhupada got the devotees married to his mission, you know, Lord Chaitanya's mission. Alors là-bas, à l'époque, pourquoi se marier? Pourquoi avoir tellement d'obligations? Ayons plutôt du plaisir. Mais Prabhupada, lui, il a marié les gens. Commitment, yeah. Many of them committed to the life. Many are, as we know, ISKCON is run by leaders who are hippies one time. So this is the uniqueness of Acharya. So, à cette époque, le ISKCON était conduit par des hippies et notre Acharya nous les a nettoyés et ils sont devenus. Yeah, they not only start a movement, you know, I was discussing with someone the other day, you know, anyone starts a movement, it starts, it grows, it goes big, you know, now there are so many gurus in India, and then after a while the guru leaves, the movement also slows down. Alors,
ça devient un peu dur. Le mouvement a été lancé au début et puis ça a grandi beaucoup et puis finalement ça s'est redescendu. But look at our movement. Prabhupada left 1977. Alors regardez notre mouvement, Prabhupada l'a quitté en 77. Are we growing or are we slowing down? Alors est-ce qu'on a grandi ou est-ce qu'on est allé en bas? We are growing. We are exploding everywhere. On a beaucoup grandi en fait. Yeah. So this is the power of the real religion. It is eternal. It is Sanatan. C'est quelque chose qui dure et qui est éternel. Yeah. It has got no beginning and no end. Il n'y a pas de début, pas de fin. No one is on the higher. Personne ne veut être sous les lumières. Yeah. You get to that platform where it's all nice, glorification, everything is nice, there is followers. That's good enough. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne comprends plus. You mean everyone wants to be under the light or don't? So, you see, the ones who doesn't want to be in the bona fide sampradayas, they want to use what they have to get name, fame, adoration, kama, kanchana, kirti. So, si on ne suit pas la bonne sampradaya, on va avoir tendance à vouloir être sous les lumières et avoir du succès. Mais nous, on ne suit pas ce genre de... They lack the backing of the sampradayas. So, ce qui nous manque, ce serait une bonne sampradaya. Yeah, so that's when it has a beginning and an end. C'est pour ça qu'il y a un début et une fin dans les autres systèmes religieux. Yeah, even there were court cases in the US, about ISKCON that it's a cult, it's brainwashing, this and that. Même s'il y a des cas de justice aux États-Unis parce qu'il y a eu des nettoyages de cerveau, je ne sais pas quoi d'autre, des histoires. But we won the court cases because it's not something started in the US, it is started eternally by God Himself again. Ça ne correspond pas uniquement aux États-Unis, en fait, ça correspond aussi au passe-temps de Krishna éternel. Yeah, so this is our good fortune to come in contact with the pure devotee like Srila Prabhupada and his mission. Donc c'est ça notre véritable grande fortune, c'est d'avoir eu un contact avec Prabhupada et sa mission. Yeah. We all have some responsibility that we can take this mission onto our shoulders and, Donc cette responsabilité d'avoir la mission de Prabhupada sur nos épaules et de continuer à l'expandre. Coming back to the shloka, there is emphasis on in the purport also about the sun. Alors, in Shastra it is explained the parents. So, dans les Shastras, il est dit que c'est celui qui va libérer les parents. There is a Sanskrit word for son is putra. Alors il y a un mot qui est the son. Qui est putra. There is a hell by name called Put. Tra means like mantra. See, Putra. Donc ça commence par put et ça finit par tra. Yeah, so the son is the one who is going to liberate the parents from the hellish planet called Put. Donc voilà, le fils est celui qui pourra libérer Tra de la planète infernale Put. Yeah, so even when I was growing up, there was voilà. Yeah. De filles. Ah oui, avortement des filles. Yeah. Oui, pour pouvoir avoir des fils qui pourraient alors libérer les parents. But in Kali Yuga, these things don't work. Mais dans le Kali Yuga, ça ne marche pas. Yeah, it has to be someone who is practicing some kind of spiritual life. Il y a besoin en fait de quelqu'un qui puisse pratiquer la vie spirituelle. Just giving birth to a male or a female is not going to give us liberation. Donner naissance à un mâle ou à une femelle ne donne espèce de... During that Lord Narasimhadeva's pastime, he said that 21 generations can with Mataji's is even more, but as I said, I don't know the Shastric sense of that. So you mean if the son is a devotee? Yeah, son is a devotee, it's 21 generations. Donc, si on a un fils ou une fille dévote, eh ben, ça peut libérer 21 générations. Non, pas exact. Il a dit que il a entendu que dans les Shastres, il dit qu'un fils peut libérer 21 générations. Et un autre dévot lui a dit qu'apparemment, mais c'est pas supporté par les Shastres, qu'une fille libère plus de générations. Oh là là, j'ai rien compris. Ouais, du coup, un fils peut libérer 21 générations, mais d'après ce qu'il a entendu, et il n'est pas certain de la teneur dans les Shastras, ça serait qu'une fille libérerait encore plus.
génération. T'es une fille dévote alors. So, yeah, devotee means, we work Indian, American, this is the mentality, actually Shastra says this is the mentality of a resident of hell. Donc alors, tout ce qui pourrait avoir une différenciation entre hommes et femmes, tout ça, ce sont des mentalités qui en fait nous conduisent plutôt vers l'enfer. Now our birth is by our practice. Donc en fait, notre naissance est définie par There notre is- pratique. See, there is the one who takes birth in the family of a Brahmana, of a priestly class. They are considered as Dvija. What are they considered? Dvija? Dvija? No. Twice born. Dvija Shrestha, not twice born. Dvija Shrestha means Dvija Bandhu. Dvija Bandhu means the one who is close to being a Brahmana, but that doesn't mean that he's a Brahmana. So, if you are born in a Brahmana family, C'est français. ah oui, si tu es né dans une famille de Brahman, en fait, Guru. mais alors, ça, c'est fait par un guru Vaishnava. Yeah. And then the Shastra Sanatan Goswami gives the example of when a bell metal, like this bell metal, is worked with mercury, that can be transformed into gold. Donc en fait, dans les Shastras, il est écrit que quand on prendra une cloche faite de métal et qu'on le rajoute avec du mercure, alors on pourra obtenir de l'or. Don't try it, huh? Anyone who has N'essayez pas. mercury. It's very confidential, and I heard a class about it. It's not easy as we hear. En fait, n'essayez pas, j'ai déjà écouté une classe à ce sujet, c'est pas aussi facile que ça a l'air. But there is the process. If you know the right combinations, you can get the desired result. Alors en fait, c'est une science, si tu as les bonnes combinaisons, tu pourras avoir les bons résultats. Same thing when a devotee who's ready to become a Vaishnava, who is ready to follow the instructions of the Guru, who is ready to practice the process of bhakti, he's no matter what birth he has taken, he's going to be a Dvija Shrestha. Donc en fait, ça veut dire que le dévot qui sera sincère et qui sera prêt à suivre les instructions du gourou, alors il est qualifié pour devenir un Bija Shrestha. Yeah, what is the qualification? Our willingness to learn. Alors quelle est la qualification? C'est la volonté d'apprendre. Willingness to accept that we are not perfect. La possibilité d'accepter qu'on n'est pas parfait. So if we have that right hunger, right desire, Alors si on a vraiment le bon désir, le bon... Rupa Goswami explains, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Yadugutopi Labhyate Tatra Laulyam Api Mulyam Janma Koti Sukriter Na Labhyate. Donc voilà, il explique ça. So Rupa Goswami explains in his Padyavali that this Krishna Bhakti is not easily available. Janma Koti Sukriter Na Labhyate. Donc Rupa Goswami dit que cette bhakti pour Krishna, elle n'est pas available, elle n'est pas si facile. Elle est pas assez facile. Elle n'est pas, voilà. C'est pas- Janma Koti Sukriter Na Labhyate. Even if you do Sukriti, means if you do pious activities for... Alors ça veut dire qu'en fait, si tu fais même des austérités pendant des millions et des millions de vies, ça ne suffira pas. Activity pious. Des activités pieuses. Yes. But he says, Tatra laulyam api mulyam. Tatra laulyam api mulyam means you need to have laulyam means what is laulyam? Greed, intense greed, he says. En fait, il dit qu'il faut pour ça avoir un intense désir. Yeah, it's not easily available, but it is available for those who have this intense to greed to get it. En fait, c'est pas simple à obtenir, mais en fait, ça commence à être à ceux qui ont un vrai désir de l'obtenir. It again defeats everything, birth, karma, everything is, even millions of life, not one life is saying you have birth, better birth, or you have karma. It's not. You as a person have to have this desire Alors, for bhakti. ce William, ça peut vaincre toutes les bonnes naissances qui pourraient nous entraver dans ce chemin. So, we take birth again, second birth, take initiation from the spiritual master. Alors quand on prend une seconde naissance, on vient de celle que nous... Our mother, Qui devient notre mère alors? La femme. who is the father? Shastra becomes the mother,
Guru becomes the father. So, les écritures deviennent la mère et le gourou devient le père. Yeah. We have, even the Shastra explains, we have 7 different types of mothers. Donc les Shastras, ils expliquent qu'on a 7 formes de femmes. De mères. Excusez-moi. Thank you, Bruno, you're making everyone smile. So, original father is who then? Donc le père original, c'est qui? Yeah. Original father is Krishna. Krishna. How original father is Krishna? Comment le savons-nous? Bhagavad Gita, very C'est good. écrit dans la Bhagavad Gita. What shloka? Où il dit qu'il est la semence. Mother Bhagavati. Aham bija. There are 2 shlokas in the Bhagavad Gita. Who knows the 2 shlokas? Qui connaît les 2 slokas? He uses the word pita 2 times. Il a dit 2 fois le mot pita. There is one he actually says, I am the mother and I am the father Il y en also. a un autre aussi où il dit qu'il est la mère et le père. Bijamam sarva bhutanam vidipartha sanatanam buddhir buddhimantam asmi tejasvina aham. And then he goes, sarva yonesu kauntaya murtaya sambhavantiya tasam brahma mahat yonir aham bija pradapita. So there is 7, 10 and 14 chapter verse number, some 10 I think, 14, 10. So Krishna is very clearly explaining, I am the father. Alors Krishna a très bien expliqué qu'il était le père. And he is also taking the responsibility of a responsible father. Et il prend aussi les responsabilités du père responsable. He is providing everyone everything we need. Il va nous donner tout ce dont on a besoin. Prabhupada explains in the purport that, Prabhupada a dit dans le purport. yeah, that he's a responsible father, not only just gives birth but also maintains the son. Donc il est le père responsable, et pas seulement pour donner la naissance, mais aussi pour le maintenir. For Krishna, we are all his children, Matajis or Prabhujis, Prakriti, Purusha, whatever you call it. Krishna is still maintaining all of us. Donc pour Krishna, on est tous ses enfants, et de quoi qu'il arrive, de toute façon, on va être maintenu par lui. But the scarcity, someone died or starvation, same God. Alors en fait, scarcity, je sais pas trop comment on traduit ça. Difficulté. Un manque. Voilà. Quand il y a un manque quelque part, on a tendance à blâmer les tremblements de terre ou les problèmes extérieurs. Mais en fait... But the problem is intense greed of human being to enjoy here in the material world. Mais en fait, les problèmes viennent du fait qu'il y a un intense désir de... I heard to produce 1 kilo of meat, you give this animal 18 kilos of grains. J'ai entendu dire que pour faire 1 kilo de viande, on doit donner 18 kilos de grains. See, these grains which you produce, instead of giving to these animals in the farm, that's the solution. You feed to the people. Donc au lieu de donner cette graine à l'animal pour avoir sa viande, on pourrait plutôt nourrir les gens directement. And these animals, let them live free. Et cet animal, laissez-le libre dans la forêt. You know, why we have to have these farms, GMO, modified food, live natural. Alors pourquoi on aurait besoin d'avoir ces OGM, ces nourritures modifiées? On devrait plutôt vivre naturellement. Most of the hard work man is doing, especially in US, Australia, European countries, all the grains go towards feeding these animals. Tout le dur labeur que fournissent les sociétés modernes, en fait, la plupart du temps, elles sont faites pour nourrir les animaux. And then, they make these animals force feed basically. Alors en fait, ils ont fait de ces animaux force, c'est quoi? Il est force à manger. Ah oui, force. Because the reason is they want them to grow quick, they want the meat quick also. Ah, parce qu'ils les forcent à grandir vite fait pour pouvoir les manger vite fait. It's a crazy world. Even if you tell about this kind of we produce grains, animals, they will be like, earth, even a meat eater in India cannot comprehend this, So, en fait, quand on parle de ça, même aux mangeurs de viande, ils arrivent même à se rendre compte que it's a society which is being driven by, blind leaders and blind followers, unfortunately. Donc, c'est une société dirigeants aveugles pour des... That's why Srila Prabhupada said this Krishna conscious moment will bring light. C'est pour ça que Prabhupada a dit que ce monde This is the ultimate solution.
C'est la solution ultime. If we spread this knowledge of Krishna consciousness in the world, On va expandre ce savoir de la conscience de Krishna. there will be no scarcity, no one will be greedy. Et ne sera dans le besoin. No one will think of owning, 1,000 hectares of land, or our next door has, 600 hectares of land or something like that. No one will be greedy like that. Donc il n'y aura plus des gens qui auront des milliers d'hectares de terrain à gérer, il n'y aura plus ce genre de déséquilibre. Rupa Goswami said everyone needs a cow and a little piece of land that they grow. Goswami a dit que tout le monde devrait avoir une vache et de boire son lait et d'avoir une petite vie facile comme ça. This consumer world will not give us happiness. It's like punah charvita charvananam. Donc ce monde consumériste ne nous amènera jamais le bonheur. Chewing the chewed. C'est de mâcher ce qu'il y a. We're trying life after life, life after life. On a déjà essayé vie après vie. I buy this, I buy that, I get it, I marry this one, J'achète ci, j'achète ça, je veux l'avoir, je veux marier cette femme. The only solution is Krishna consciousness. La seule solution, c'est la conscience de Krishna. Okay. I can give time for questions. Donner un peu de temps pour des questions s'il y en a. Anybody has any questions? Si des gens ont certaines questions. Yes, Prabhu. Yes. So, as you said, according to Rupa Goswami, intense greed, intense desire. So, I would say that to some degree, because we all have some desire. But how do you increase the intensity of that desire? So how do you just always make it more? Alors il dit que ici nous sommes déjà, comme le dit Rupa Goswami, qu'il faut avoir un grand désir pour pouvoir obtenir la conscience de Krishna. Ici nous sommes déjà dans une démarche de désir, mais comment le faire devenir grand? My answer would be, I think any other one can add something, but my answer would be associate with those who are greedy. Alors sa réponse va être, c'est de s'associer qui ont ce grand désir. Just look at these ones in ISKCON, they're like 70 years old, they're going in the battlefield like, we did this, we did that, we're going to start that, they're never like, I've been devotee for 3 years now, Prabhu, I can take it easy now, you know. Practically speaking, because since like we may live in a temple, we have to do our service. It's not like if I want to go and see a Swami, I'll just go and be like, I'll be in association for as long as I want because I want Krishna Bhakti. You know what I mean? Yeah. Practically speaking, how can we do it? See, okay, go ahead. L'idée, envie de vainqueur, envie d'être dans les programmes, de dispendre ce que Prabhupada nous a donné sans arrêt, c'est très inspirant. Et il dit oui, d'accord, c'est sûr, c'est très inspirant, mais comment peut-on augmenter notre désir? Oh, okay. So the answer is 2 hours before Mangal Arati. I finished all his rounds during Mangal Arati. He said, my day is ready. I'm ready for hell used to break loose. So it's like, you can see them there. We could do this. Everyone can do this. You know, there's no limit that's when you will sthita, be where you are and intensify the sadhana. Il faut donc faire nos 6 heures. Et ben, il s'agit encore de faire du service et encore de faire la sadhana, intensifier notre sadhana, se lever de plus en plus tôt et pousser notre être à vouloir servir. Il semblerait que ça augmente le désir. I just want to glorify Dayal Nitai, you know, when I came from Australia, we were not many and the struggle, you know, it was not very quick on the altar. Il a vu que, alors qu'il y avait peut-être tout ce service, mais lui, tous les jours, il était au Mangalarti, tous les jours, il était au groupe Gorarti in the evenings. Et entre-temps, on a servi. Wherever we are, we can intensify it. Donc, quelle que soit notre condition, on peut intensifier notre recherche. Okay, anything else? Okay, we thank the sort of books, the pleasure of Srila Prabhupada. Alors, on remercie grandement tous les distributeurs de Lyon qui vont